Today we are going to start about the quantum numbers, which is very important in structure of atom. Okay, and yesterday they conducted JEE main summer. In that, one question came from atomic structure. What we discussed on Rydberg constant. Rydberg constant నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నిన్న. అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నౌ క్వాంటమ్ నంబర్ మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపులే వచ్చిందమ్మా. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ fourth line of Lyman series, I think. Not Lyman, no. Fourth line of fashion series question came yesterday. The wavelength of fourth line of fashion series. Okay. And next, today we are going to discuss about the next concept. The important one is quantum numbers. Quantum numbers. These quantum numbers are very, very important. Quantum numbers. To obtain the complete information, to obtain the complete information, to obtain the complete information about an electron, in an atom, about an electron in an atom, 4 identifications. 4 identification numbers are required. 4 identification numbers are required. 4 identification numbers are required. And these numbers are called, quantum numbers. These numbers are called quantum numbers. And generally the quantum numbers we have 4. The first quantum number is principal quantum number. What is this? Principal quantum number. Principal quantum number. This is represented N, and it tells about the shell. Explain this, just I am writing stellar orbit. And the second quantum number is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. This is represented by small l, and it tells about the subshell. And the third quantum number, magnetic quantum number. The third one is magnetic quantum number. That is small l. And it tells about the orbitals, the information about orbital. The electron belongs to which orbital. And the fourth one is spin quantum number. Fourth one is spin quantum number. Spin quantum number.
It represented yes. It tells about the spin of electron. Spin of electron. Okay. Now we are going to discuss about the first quantum number, principal quantum number. I am going to log the meeting. Okay. Hmm. 1 minute. Okay, copy this one. I am removing this one. The next to keep the heading, the first quantum number, principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is nothing but main quantum number, not principal. Principal quantum number. And it's given by Bohr. The principal quantum number given by Bohr scientist. Given by Bohr. Okay, just to take it screenshot faster. The principal quantum number given by Bohr, it represents the name and energy of shell. It represents the name and energy of shell, to which electron belongs to size of orbital. Shell to which electron belongs to here. And it represents the name and energy of cell which electron belongs, and here and size of orbitals also. It represents and size of orbital. Sorry, not size, size of not orbital, nana, size of orbit only. Orbit is nothing but shell. Simply we can say energy and size. And here the next point, the value of n. So the value of n lies between the value of n lies between 1 to infinity. And that means here the n equal to, it may be first cell, second cell, third cell, fourth cell, etc. So on. These are corresponds to first cell is nothing but K. K shell or L shell or M shell or N shell or O shell. So on. Okay. And next to greater the value of n, here greater the value of n, greater the distance from the nucleus.
greater the distance from the nucleus. Distance from the nucleus. And next, greater the value of n, greater the energy of shell. If it is greater the value of n, greater the energy of shell. Energy of shell. According to Bose, we know already the angular momentum. Angular momentum, what is its value? Momentum of electron. mvr that equal to nh by 2 pi. Okay, where n is equal to principal quantum number. Principal quantum number. And the number of electrons in shell, the maximum electrons. This is important formula. Maximum electrons in shell. Maximum electrons in a shell, that is 2n square. Maximum electrons in a shell 2n square. Okay, this is information about the Bohr's atomic model. If we discuss example, just listen here what I explained. This principal quantum number given by the Bohr's. It represents the names, name and energy, size and energy of the shell. And these n values are lies from 1 to infinity. And we can represent with respect to this k, l, m, n, this one also. The greater value, n also greater distance. If it is n value greater, energy also more. This is angular momentum of revolving electron. And the maximum electrons in a shell is 2n square. And here, for example, first shell, second shell, third shell, fourth shell. That means here this is k shell, l shell, m shell, n shell. Okay. This is about the Bose model. And these are the shell numbers. And the maximum electrons in a particular shell. If they ask about the how many maximum electrons in M shell, M shell electrons. M shell electrons, what is its third shell? So according to this formula, 2 into 3 square, 2n square, right? 2 into 3 square, 18 electrons. So how many maximum electrons in the third shell? 18. Okay. And one more, to find the principal quantum number for a particular element. For example, sodium. Sodium atomic number 11, its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. They may ask the question, what is the principal quantum number for sodium last electron? Principal quantum number for sodium last electron. Principal quantum number for the sodium last electron. Sodium last electron. How? Last electron is nothing but this is 3-1 only. And there you have to remember, always principal quantum number is nothing but shell number. This shell number is principal quantum number. That's it. This is the first shell principal quantum number 1, and second shell principal quantum number 2, and third shell principal quantum number 3. So the principal quantum number for sodium last electron, the sodium last electron present in third shell. So what is the principal quantum number for sodium last electron? 3. So did you understand about the principal quantum number? Simply it tells about cells only, size and energy of the cells, and we can find the maximum electrons in a particular shell.
maximum electrons in a particular shell, that is the formula of 2n square. Okay, is it clear everyone? Actually, any doubts? Okay, example, I should say one more time. Okay, did you copy this one? I will remove this page and I will explain. Okay, I am removing this page. One more example I am explaining regarding Bose atomic model. For example, find the principal quantum number that means n, small n, for nitrogen last electron. Nitrogen లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏం లేదన్న, ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఫర్ హైడ్రోజన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే నైట్రోజన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ నైట్రోజన్ లో ఉన్న లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ షెల్ లో ఉంటుందో అదే ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ టెల్స్ అబౌట్ ఓన్లీ షెల్స్. హియర్ ఆన్సర్ ద నైట్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ 7, its electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. That means last electron will be in the 2p orbital only. Yes or no? That is 1, 2, 3. So this is the last electron for nitrogen. ఈ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ షెల్ లో ఉంది? సెకండ్ షెల్. తెలుసు కదా, దిస్ 1, 2, 2 దీస్ ఆర్ కరెస్పాండ్స్ టు షెల్ నంబర్స్. So this last number it's having in the second shell. So obviously the Bose last electron present in second shell, their n equal to 2. Is it clear? Right. And next I am removing this one. And next keep the heading one more quantum number. Till any doubts in this one? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అన్న, ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే మే ఆస్క్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వాంటమ్ నంబర్, అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్. అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్. Azimuthal quantum number or azimuthal quantum number or one more example, azimuthal quantum number or regarding Bohr's model we will give more so many examples after completing all quantum numbers. Azimuthal quantum number or this we can call as angular momentum quantum number also. Angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. Or one more name, secondary quantum number. Secondary quantum number. Okay. This was represented by small l. Azimuthal quantum number or angular momentum quantum number or secondary quantum number. Next for this one, the first point, this is given by Sommerfeld. Okay, and it represents the
represents the name of the subshell and shape of orbital. Name of the subshell and shape of orbital. And orbital angular momentum. Orbital angular momentum. అమ్మ మనకు మాక్సిమం ఎక్కడైనా సరే 10th క్లాస్ వరకు ఎక్కడైనా సరే they may explain about the it represents the name of the subshell and shape of the orbitals, but orbital angular momentum మాత్రం రేర్ కేసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Orbital angular momentum. So this one tells about name of the subshell and shape of orbital. Okay, orbital angular momentum also. And the possible L values, yeah, these are important. The possible L values, possible values of L are 0 to n minus 1 L. Possible L values L are 0 to n minus L. For example, and this is completely depends on principal quantum number. Depends on principal quantum number. Principal quantum number. Listen very careful. Possible values of L. For example, if L value, if L is equal to 0, if it is L value 0, that is S subshell. S subshell. If L is equal to 1, that is P subshell. And if it is L is equal to 2, D subshell. And L is equal to 3, F subshell. Only 4 subshells. S, P, D, F. Now, examples. If principal quantum number n is equal to 1, principal quantum number L is equal to 1, then L values are possible L values. First, here only one possible L value are there, that is L is equal to 0 only. Why? Because of according to n minus 1. Okay, L is equal to 0. If it is L is equal to 0, it contains S subshell. What is that? S subshell, and that too only one subshell present in first shell. Only one subshell present in first shell. Only one subshell. If n is equal to 2, అలాగా కాకుండా n తీసుకుందామంటే if n is equal to 2, n equal to 2 amma. If it is n is equal to 2, then the possible L values are L is equal to 0, and that is L is equal to 1.
రెండు పాసిబుల్ ఎల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని వాల్యూ 0 అంటే ఇక్కడ ఏం లేదని అర్థం కాదమ్మా. ఇక్కడ ఈ వాల్యూని 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇట్స్ హ్యావింగ్ వన్ వాల్యూ దట్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ 0. ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు, 0 అంటే ఏం లేదని కాదు, దాని వాల్యూ మనం 0 అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఎస్ సబ్ షెల్. Amma, here n is equal to 1 and it's having L is equal to 0. It contains only one subshell, that too that is 1s subshell only, 1s. Okay na? Example, hydrogen and helium. Ippudu listen very careful. If it is n is equal to 2, then the L values are 0. If it is L is equal to 0, that is S subshell, and that too 2s subshell. 2s subshell. ఎందుకంటే ఇది సెకండ్ షెల్ కు చెందింది కాబట్టి, సెకండ్ షెల్ లో ఉన్న ఎస్ సబ్షెల్ అది. అమ్మాయి హియర్ 1s సబ్షెల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ షెల్ లో ఉన్న ఎస్ సబ్షెల్, అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ షెల్ 2s సబ్షెల్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ L is equal to 1, that is P subshell, that too 2p subshell, 2p. ఇప్పుడు మీరే చెప్తారు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to 3 అమ్మా. ఫర్ ఏ థర్డ్ షెల్ the possible L values are L is equal to 0 and L is equal to 1 and L is equal to 2. Okay, 1 minute. Someone raised a hand. ఎవరమ్మా హ్యాండ్ రైజ్ చేసింది? Do you have any doubts? Oh, okay, fine. No, if n is equal to 3 అంటే థర్డ్ షెల్ అమ్మా, ఎన్ని అయితే ఏ షెల్ నంబర్ కి దానికి ఈక్వల్ గా సబ్ షెల్స్ కూడా ఉంటాయి. హియర్ ద షెల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు సబ్ షెల్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు షెల్ నంబర్ దట్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్స్. చూడండి, హియర్ n is equal to 1 అమ్మా. ఫస్ట్ షెల్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ సబ్ షెల్, దట్ ఈస్ 1s. Second shell n is equal to 2, the L value, possible L values are L is equal to 0, S subshell, and L is equal to 1, P subshell. Okay, that too 2s and 2p. If it is L is equal to 3, n is equal to 3, the L values are 3, 0, 1, 2, 3. షెల్ నంబర్ అయితే ఎంత ఉంటుందో అన్నే సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి దీని ప్రకారం. L is equal to 0 అయింది అనుకో, అప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్స్? దిస్ ఈస్ S subshell. Is it clear? S subshell, that too this belongs to third shell. That's why we can write this as a 3s subshell. 3s. If it is L is equal to 1, what is this? P subshell. P subshell. That means here this is 3p. ఇప్పుడు L is equal to 2 అయింది అనుకో, అదేమవుతుంది? D subshell. D subshell. What is this? 3D. అర్థమైందా? ఈ 3 అనేది, ఈ D subshell అనేది థర్డ్ షెల్ కిందకి వస్తుందని అర్థం. థర్డ్ షెల్ లో ఉన్న D subshell అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఆటమ్ అమ్మా, న్యూక్లియస్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ షెల్ అండ్ సెకండ్ షెల్ అండ్ థర్డ్ షెల్. ఫస్ట్ షెల్ లో ఏముంటాయి? ఫస్ట్ షెల్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ సబ్షెల్, దట్ టు దట్ ఈస్ 1s. Second shell it contains 2 subshells, that is 2s and 2p. Third shell it contains 3 subshells, that is 3s, 3p, 3d. అవే ఇక్కడ రాసినాం. అంటే ఈ షెల్స్ లో ఒక్కొక్క సబ్షెల్ ఉంటుంది. Shall I remove this? I will give one more example. For n is equal to 4 కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు shall I remove? Okay. Listen very careful. If I am explaining about if n is equal to 4 amma,
And that means principal quantum number value 4. Now tell me the possible L values. Okay, 1 minute. I'm going to unmute everyone. Now, the possible n is equal, if n is equal to 4, the possible L values are L is equal to 0 and L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3. Why not L is equal to 4? You can say the answer. You can unmute yourself. No problem. N value is 4, so number of subshells will be only 4. Why not L is equal to 4 means the maximum L values are n minus 1 only. Maximum n untai n minus 1 untai maximum. Minimum it possible from 0. But the maximum values we have to take up to n minus 1. So that means 4 minus 1, obviously that is 3 only. That's why the possible L values are maximum 4. The maximum value 3 for n is equal to 4. ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా, కానీ మాక్సిమం వాల్యూ 3 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ n is equal to 4. So for fourth subshell it's having 4 for fourth shell it's having 4 subshells. The first one is L is equal to 0, L is equal to 1, the possible value L is equal to 2, the possible value L is equal to 3. Now if it is L is equal to 0, what is this? If it is L is equal to 0, that is S subshell. Yes or no? Always L is equal to 0, that is S subshell. And that too, this S subshell belongs to fourth shell. That's why we can write this is 4S. And if it is L is equal to 2, what is this? P subshell. P subshell. And that too, this P subshell belongs to fourth shell. That's why 4P. If it is L is equal to 2, that is D subshell. This D subshell belongs to fourth shell, 4D. And L is equal to 3, F subshell. This F subshell belongs to fourth shell, that's why 4F. Okay, did you understand? I will give example. We'll get the clarity now. Okay. So Vaibhav Surya, you asked very good doubt. If n is equal to 6, what is the possible L values you are asking, right? Okay, possible L values also 6 only. 1, 2, L is equal to 3, L is equal to 4, and L is equal to 5. ఇప్పుడు n is equal to 6 ఉంటే 6th షెల్ ఉంటే దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. n is equal to 5 వరకు ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ L వాల్యూ? ఇది S అవుతుంది, 6S. ఇది P అవుతుంది, ఇది D అవుతుంది, ఇది F అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ వరకు ఇన్వైట్ చేయలేరు, రాలేదు కాబట్టి ఇన్వైట్ చేయలేరు. ఒకవేళ చేస్తే వేరే ఏదైనా సైంటిస్టులు కొత్తగా ప్రూవ్ చేస్తే దానికి ఎక్కువ వేరే వస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్ టు నౌ వీ హ్యావ్ 118 ఎలిమెంట్స్. 118 ఎలిమెంట్స్ ఈ 4F షెల్ వరకే ఫిలప్ అయిపోయినాయి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తే ఇట్ మే బి దే మే గివ్ F ప్లేస్ లో ఏదైనా ఏ ఇచ్చుకుంటారు కావచ్చు సబ్ షెల్, అప్పుడు అదే వస్తుంది. బి ఇస్తారు కావచ్చు, అది వస్తుంది. ఆర్డర్ మాత్రం అంతే వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. అక్షర, డిడ్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ? మోర్ దెన్ 4. హియర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఇస్తున్నా చూడండి. ఎట్లా అంటే ఫైండ్ ద n ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ అండ్ L ఫర్ ఆక్సిజన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అని అడిగింది అనుకో. ఆక్సిజన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, we have to find principal quantum number and azimuthal quantum number. Oxygen atomic number 8, its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Okay. ఇప్పుడు సింపుల్, ఎంత సింపుల్ అంటే ఇప్పుడు హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్? 1, 2, 3, 4. ఈ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ షెల్ లో ఉంది నాన్న? దిస్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ షెల్? మాట్లాడరు. అరే less than 1 minute ఉందన్న టైం. లాస్ట్ షెల్ ఇట్స్ కంటెంట్స్,
Last electron it's Six. having in second shell. That's why here principal quantum number 2. మరి angular momentum azimuthal quantum number. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్ షెల్ లో ఉంది? p సబ్ షెల్. This electron having in p sub shell. P sub shell ki L value ఏంది? 1. 1. So L is equal to 1. That's it. Ante. Principal quantum number. Okay, if it end the meeting, we'll continue tomorrow. From from azimuthal quantum number examples. Okay. Okay, we'll continue tomorrow.